lights are out and you stumble in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life feels lemons, just call on me to get you. Just call on me to just call on me to just call on me to. Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderbaren 2.7.2025. Ein Mittwoch. Hi. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, der in der Gaming-Industrie alles andere als schön heute ist. Hallo Echo. Ja, es gibt jetzt irgendwie XP. Ich habe es auch jetzt gerade erst gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also ich weiß, auf Twitch kann man ja schon ewig Punkte sammeln. Anscheinend geht das jetzt auch auf YouTube. I don't know, was man damit machen kann. Kein Schimmer. Ob man damit vielleicht irgendwann Superchats oder sowas irgendwie ohne Geld so ein bisschen kriegt, wenn man die Punkte einlöst. I don't know. Keine Ahnung. Ob ich da irgendwas einstellen muss. Ja, aber darum geht's heute nicht. Heute geht's, wir versuchen mal ein bisschen positiv zu sein. Es ist sehr viel Schreckliches in der Videospielindustrie passiert, genau gesagt bei Microsoft, aka Xbox. Sehr viel gecancelt. Bei Microsoft sind über 9000 Leute gekündigt worden. Ein nicht so kleiner Teil davon bei Xbox. Unter anderem sind komplette Studios geschlossen worden und Spiele gecancelt, auf die viele heiß gewartet haben. Darüber reden wir aber an anderer Stelle. Für heute schauen wir uns erst einmal das hier an. Und zwar, zack, das Bandai Namco Summer Showcase. Bandai Namco hat quasi jetzt heute ihr ich nenne es mal E3 Summer Game Fest Event selbst zusammengestellt. Also nicht Teil, ich weiß gar nicht, ob Bandai Namco groß vertreten war in irgendeinem Game sonst über den Sommer bei den Ankündigungen. Erinnere mich jetzt nicht. Bestätigt wurde, dass wir mehr von Digimon Story Time String sehen, worauf ich sehr, sehr Bock habe. Ein neues My Hero Academia Spiel wird heute angekündigt. Ich denke mal, das ist der dritte Teil dieser Kampfspielreihe. Irgendwas mit Rumble, glaube ich. Nee, Rumble ist der so, Battle Royale, ne? Ich weiß ja gar nicht, wie heißt. Gibt 2 Teile. Ich habe gerade den Namen vergessen von dem. Ich besitze sogar eins davon, aber ich habe es nie gespielt. Auf jeden Fall, es wurde bestätigt, dass ein neues Mario Academia Spiel angekündigt wird. Mal schauen, was es ist. Ich denke mal, wir könnten noch sowas sehen wie ein neues Tales Remaster, neues Ace Combat, was ein bisschen angeteased wurde vor kurzem, weil das 30-jähriges Jubiläum hatte. Und halt einige Sachen, die wir schon kennen. Neuer DLC-Charakter für Tekken. Ich weiß gar nicht, was Bandai Namco noch angekündigt hat. An bestimmt noch irgendeinem Anime-Game, wobei mir da gerade sich nichts einfällt. Ist, glaube ich, kein Dragon Ball-Spiel angekündigt. Vielleicht DLC für Sparking Zero oder irgendwas. Könnte ich mir hier vorstellen. Vielleicht neue Infos zu diesem Digimon-Kartenspiel, was kommen soll. Ich meine, das echte Kartenspiel gibt es ja schon, aber es soll ja eine Mobile-Version davon geben und eine PC-Version, glaube ich, auch. Ich glaube nicht, dass wir das hier sehen werden, aber es wäre eine Possibility. Ich habe keine Ahnung, wie lange es geht. Ich erwarte so 20, 30 Minuten. Eine Minute geht es los. Was hat man denn noch? Also aus Soul Calibur sollte man hier wirklich nicht erwarten. Erwartet nicht zu viel Großes. Das große Ding wird das My Hero Academia Spiel sein. Und dann halt Updates zu bekanntem Stuff. Ein Ace Combat wäre sehr, sehr, sehr nice. Ich wollte den neuesten Teil immer mal spielen, habe ich bisher nicht geschafft. Das soll sehr, sehr gut sein und auch sehr Anime-like, was die Story angeht. Deswegen habe ich da schon Bock drauf.
Ich schalte schon mal die Musik hier ein bisschen an. Es geht schon mal schon los, obwohl noch ein paar Sekunden da waren. Okay, let's go. Geh rein. Ah ne, guck mal, der Countdown ist jetzt so. Ja, das war auch das Ding aus dem Teaser. Ich denke mal, das wird der Background von dem My Hero Academy. Wobei, weiß ich nicht. Ist ja weird, wenn wir in der Stadt sind. Bin gespannt. Das sieht zu realistisch natürlich für My Hero Academy aus. Vielleicht ist es ein neues Jump Force. Dafür würde die Grafik passen. Naja, schauen wir mal. Ich glaube es zwar nicht. Let's go. Studio Odyssey. Sagt mir gar nichts. Ist das, was My Hero macht? Hello everyone and Was ist das Studio welcome to Odyssey? the Bandai Namco Summer Showcase live from Studio Odyssey. I'm Cindy Ach, das Goodman, ist das here to Studio. present today's Ach, das ist Cindy exciting Goodman. lineup of game news along with Fällt mir jetzt erst auf. Moon. Bekannt unter anderem früher von IGN und so. Now, some of you out there may be familiar with the Summer Showcase, now in its third year, but you may notice we're in a very different setting this year, a very swanky set. It is very swanky. Ich erinnere mich gar nicht an das vom letzten Jahr. Into this amazing Tokyo meets LA inspired city where you can come along as we meet different game producers and reveal some brand new games and trailers. Okay, Games. Also Mehrzahl. Also mehr als My Hero. First worldwide reveal. Sorry about that. I'm so excited. I can't help myself. I'm ready. I know. To start us off, we have a very first look at a game based on a massively popular anime franchise. Ja, My Hero wahrscheinlich. Explosive action, touching friendship and heroic characters. This is sure Also, was ich mega feiern würde, wäre ein neues Cyber Connect Spiel, was Let's take a look. cool aussieht. This inner flame will pass to the next generation. And that generation will entrust it to the next. This fire will continue to burn into the future. Come on now. Everyone's waiting for you. Let's make sure they know we are here. Ich meine, der Manga ist vorbei. Anime fast. Ich denke mal, das wird bis zum Ende gehen. Ich bin im Anime nicht aktuell. Ich muss noch unbedingt weiterschauen. Das hier ist mich natürlich für mich jetzt auch schon ein bisschen Spoiler, logischerweise. Aber ist okay. All's Justice. Okay. All Justice hieß nicht Spiel, ne? Weiß ich mehr. Wie hieß denn die Spielreihe? I don't know. PS5, Xbox Series und Steam. Okay. Hello everyone. 配信をご覧の皆様こんにちは。僕のヒーローアカデミア All's Justice のプロデューサー宮崎青葉です。本日ようやく皆様にゲームのお披露目ができて本当に嬉しいです。本作は僕のヒーローアカデミアの最新家庭用ゲームで物語のクライマックスである最終決戦をコンセプトとした対戦アクションゲームとなります。本作ではこれまで僕のヒーローアカデミアのゲームをプレイしていただいた皆様にはもちろん、アニメを熱心にご覧になっている皆様にも新たな楽しみをお届けできるよう、物語のクライマックスである最終決戦をゲームならではの演出でより深く没入できるように再現することにこだわりました。現在アニメファイナルシーズンの制作と並行してゲームの開発を進めております。アニメとは異なる表現、ゲームならではの視点から最終決戦を体験いただけます。アニメの素晴らしいビジュアルを最大限に生かした異例なグラフィックで迫力ある最終決戦をゲームで体験してください。本作にはアニメに登場する数多くのキャラクターを実装しています。最終決戦で活躍した人気キャラクターたちが参戦し、あの時見せた新技や新形態も使用可能になります。さらにヒロアカ家庭用ゲームでは初となる遊泳高校1年 A 組生徒が全員登場することも魅力の一つです。Ich meine, ja, 1A ist natürlich auch nicht so klein, aber trotzdem, eigentlich gedacht.
バトルシステムは Aber es gab ja auch erst 2. ゲームファンもどなたでも爽快な個性アクションをお楽しみいただけるように設計されています。本作のバトルでは最大3人のチームを組むことができ、キャラクターチェンジを行いながらコンボをつないでいく3対3のコンビネーションバトルを楽 Es し ist む halt ein weiterer Anime-Arena-Fighter, ne? ライジングというシステムによりキャラクターを大幅にパワーアップすることが可能です。バトルシステムに関する詳細は今後の情報を Ich hoffe, dass sie ordentlich drauf aufbauen und es ein 本日 gutes は wird. 最新作僕のヒーローアカデミア Sparking Zero hat's ja auch halbwegs geschafft. 一部をご紹介いたしました。これまで僕のヒーローアカデミアのゲームをプレイしていただいた皆様はもちろん、アニメを熱心にご覧込んでおりますので、ぜひお楽しみください。PlayStation、Xbox、Steam にてぜひウィッシュリストの登録もよろ Ich しく bin お願い gespannt, い ob たし wir ま auch す。 nur eine Erwähnung von der Switch 2 heute haben. Es ist immer noch so weird, dass keiner was oder kaum einer was dafür ankündigt. Weil dieses Spiel wäre eine typische Ankündigung. Ich meine, die ganzen Spiele gab es auch für Switch. Immer später, aber gab es halt auch für Switch. How was that for our first announcement, everyone? Are you ready at home to go plus ultra? Sorry for the energy. Oh my gosh. I'm just so excited. Now, thank you to Miyazaki-san and the development team for bringing their passion to this project and to our summer showcase stage. And as Miyazaki-san mentioned, I have Mr. Kohei Horikoshi message right in front of me here. So let's read it, shall we? Hello, this is Kohei Horikoshi, the original creator of My Hero Academia. I'm so happy that they're making another game now that the original manga is complete. I can't believe this is happening. In earlier games, I used Ida and Kirishima. This time, you can use all of Class 1A. So I'm already excited to see who I'll master. Also, the expressions are amazing. Everything on the screen is even more plus ultra than before. Let's all play together when it's released. Thank you, Horikoshi-san, for sharing this special message with our fans. Now, for more news on My Hero Academia All's Justice, be sure to follow Bandai Namco on social media to catch more news in the future. Up next, we have a dramatic adventure bound by blood. Code Vein 2 arrives in 20. Ja, Code Vein, stimmt. Code Vein und das Spiel von diesen ehemaligen Witcher-Leuten kamen We sie wohl auch noch. recently announced the return of Revenants in Code Vein 2. Let's check in with game producer Izuka-san to learn more about the mysterious girl Lou and her role in this gilded, time-traveling action RPG. 皆さんこんにちは。コードウェイン2プロデューサーの飯塚です。本作は2019年に発売されたコードウェインのシリーズ完全新作になります。Ich habe nie richtig das Spiel gespielt, nur die Demo. 崩壊した Ich fand es 未来の世界で生きる nett. 吸血鬼たちが滅びの運命に抗うドラマティックなストーリー展開と手に汗握るチャレンジングな探索アクションが魅力のシリーズです。前 mag 作 den 以上に Style. 進化したゲーム体験をお楽しみいただけます。吸血攻撃、バディシステム、ブラッドコードなどおなじみのシステムも登場します。ぜひご期待ください。舞台は人間と吸血鬼が共存している未来の世界になります。そこでは様々な物質を異形に変えてしまう輪廻と呼ばれる変質現象と吸血鬼たちの自我を奪い化け物へと変えてしまう渇望の月の存在で世界は滅びの一途をたどっていました。主人公は化け物に対抗する力を持つ吸血鬼ハンターでしたが任務中に命を落としてしまいます。そんな主人公に自らの心臓を分けて蘇生させたのが吸血鬼の少女ルーです。彼女の持つ時間を移動する特別な力を借りて100年前の世界へ旅立ち滅びゆく世界を救うための戦いに身を投じることになります。 Weiß ich jetzt nicht. ルーの他にも過去と現代の世界では様々な吸血鬼たちとの出会いが待っています。時間を超えて展開するドラマティックなストーリーにぜひご期待ください。本作はPlayStation 5、Genug Zeit mit Time Stranger. Xbox シリーズ X、S、Steam にて2026年に発売予定です。今後の続報をお待ちください。 Okay, ein weiteres Mal スタジオにお kein 戻しします。 Nintendo-Logo. Now, I know just thinking about the return of Code Vein is sure to get your blood pumping. Wo sind die? If you really want your heart to skip a beat, then brace yourself for the delightful rhythmic adventures of Patapon Replay 1+2. Ach, stimmt, Dienstag. Okay, jetzt sehen wir natürlich ein Switch-Logo, aber keine Frage ist, ob wir ein Switch 2-Logo sehen. Beloved rhythm games, Patapon Licensed by Sony Interactive Entertainment. are back together in one bundle.
Und Everybody's Golf sind natürlich auch noch. Patapon 1+2. Replay. Weil Namco hat relativ viel im Feuer zurzeit. Now, of course, I can't talk about this game alone, so Krista's here with me today to dive a little deeper into the game and break it all down for us. So, Krista, how you doing? I'm so excited to be here. I'm excited to talk about these cute little guys. We're not going to spend too long making you wait. Social media manager. A small army of rhythmic warriors for today's demo. Okay, good. I'm excited for this. Let's get into it. Are we ready? Here we go. Oh, we have a big screen. Yeah. Oh, lovely. So Patapon is a rhythm action adventure game where players use 4 mystical drums to command an army of cute and mysterious little eyeball creatures named Patapons. I mean, they look really cute right there. They look like they're living their best life. I'm sure nothing will go wrong. Exactly. And as you are their new mighty one, and it's up to you to lead them on the journey to the legendary Earth End. Oh. You know, casual, normal stakes. So I'm like their leader, they all respect me? Yes, absolutely. I can get behind this. But I was expecting something a bit more light-hearted for a rhythm game. This seems quite intense. You don't have to feel too powerful quite yet, but playing Patapon's really, really simple. Right. Just hit 4 drums to the rhythm and your Patapons follow your lead. Every time you input it correctly, they sing back. You'd be impressed with how easily I would mess up 4 inputs. It's pretty common. Well, don't worry about that, because new to this game, under the help button, is the constant command display. It's a convenient reminder of what drum commands will be helpful for each level. Is this all the commands we can expect to see as well? Yeah, these are the ones that are helpful for each level. Okay. And your basic attack goes pon, pon, pata, pon, as they... Oh, they're doing a little rile up here. Big jump. Ist eine bescheuerte Demo. See, we're fighting the Patapon-eating plant named Shuckle. Naturally. Of course that exists. Yes. Oh no. And it's got Überall these dieses 3 arms Leistungsversion that grab Detective. your little Patapon. No! Ich möchte, dass es jetzt auf dem fertigen Spieler immer so steht. We can still save them, right? Yes. Okay. They can break free. Come on, Patapons, come on! Lock in! I think we're good. Okay, looks good so far. Oh no, 2 of them are being swallowed. Oh no. Just a little bit. They'll be fine, right? Yeah, no, definitely. No, Don't worry about it. It's fine, Those it's little fine. hats that you collect in the corner Okay. can be buried, and then your Patapons can come back and help you out again. Wonderful, wonderful. And the whole time I have to keep pressing things to the beat and be on point. Yes, but you know, with this game, you don't have to be super precise. Okay. As long as the Patapon respond, you'll continue to march on, just like them. Okay, I've got that. So I noticed that we're fighting this monster. Is it only boss levels in this, or are there other types of missions? No, so there's also hunting mode, battling the Zigatons that you see along the way, and there's other mini games that kind of keep you motivated to the long journey. Okay. And I see even though we've lost a few Patapons, they're not stopping their attack. No, there was a big plume of smoke right there. That was a... Yeah, they did. Like some sleep gas, yeah. Okay, they're back up now. We're riling them up right now. And that's one of the commands? Yes, and Okay. you can see with the successful attacks, he's losing some arms. Oh, yeah, he's lost one. So I think the Patapons are doing a good job despite being a little eepy. Okay, one arm just came back, but I think we're making some progress here. No, definitely. I believe the Shuckle is getting pushed back as we speak. Okay, nice. Not even a little nap is enough to stop the Patapon. They're very determined. Now, I am, as you would say, washed. I'm not very good at games. How, if I mess up, is there any punishment, or is it... They'll look at you, they'll judge for a little bit, and then they just keep on going. Oh, So okay. you just gotta lock in. I need to lock in. But I see that the Patapons have pushed them back a little bit here. We're making some progress. Okay, maybe, all right. Okay, I spoke too soon. Oh, no. We've got some big stomps going on. That's okay. We're still in it. We haven't lost anybody. Nice. Oh, no. They're really tough. They're falling asleep. How do I round them up? Okay, square, circle, X, triangle. Okay, easily. Yes. That would be simple. Okay. Big jump. So you can dodge? So yes. What? They can do a big jump up into the air like that and avoid the gas if possible. Oh my God, okay. I don't think I would be as talented with the Patapons as this. Okay, Ich glaube, er ist down. like maybe we did it. I think they just did it. Yes! Okay, we Your didn't lose too Patapons are many. safe. Okay, good, okay. We survived. Ja, wie gesagt, ich glaube, Okay. die Vorstellung war jetzt nicht so gut. Das Spiel But ist, thank you, Christopher. da bin ich mir sicher, Yeah, mega. I appreciate that. Aber And if you would like to learn more about the game, we recently shared Ich a glaube, full du brauchst system halt- trailer, which we will link in the chat. ich glaube, du Wonderful. brauchst am besten einfach eine Demo. That Patapon 1 plus Du 2 musst eine replay will be Demo released on veröffentlichen. July 11th, and it'll be playable on PlayStation 5, Nintendo Switch, and PC. So that's only 1 week to go. So, Also thank keine you Switch once 2. again, Christoph, for taking us Wir bleiben through bei the 0. first step in our journey to Earth End.
Coming up next, we'll travel to a mythical land in Toa and the Guardians of the Sacred Tree. Was war das? Einmal kommt mir bekannt vor, aber sagt mir nichts. Welcome. A brand new IP developed by Brownies. Zahlprobleme. The Guardian of the Sacred Tree is a new roguelike where bonds, blades, and bravery. Ich höre irgendwie einen anderen. You could explore this far-off mystic realm where the Es ist nicht live. Leute, was macht ihr? Today, we'll hear from game producer Nagaoka-san as he takes us deeper into the game mechanics and some brand new gameplay. And keeping an eye out in chat for a special custom piece. Das haben wir, glaube ich, Summer Game Fest gesehen. Right now. 配信をご覧の皆さん、こんにちは。トアと真珠の祈り子たちのプロデューサーの長岡大輔です。本日は未公開の映像やプレイ映像とともにゲームの魅力をしっかりお伝えできたらなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本作はオリエンタルな世界観の中で刀と杖を駆使したハイスピードなアクションが楽しめる。Es ist halt ein Roguelike, aber es sieht ziemlich cool aus. ダンジョンでは個性豊かな8キャラクターの中から2キャラクター Es sieht ehrlich gesagt für mich deutlich ansprechender aus als Damon X Baby. ランダムに発生する音調と呼ばれる報酬でキャラクターの能力を強化することができるので、どんどん自分を強化していきながら。 Nur ist es noch nicht, das liegt vielleicht am YouTube-Video, aber es ist alles andere als flüssig. Weit weg davon, flüssig zu sein. Aber das hier wirkt auch nicht flüssig aus. Eben, also daher kann das echt gut einfach am Video liegen. Ah, nee, da muss noch nachgebessert werden, das ist auch die Framerate. ダンジョンをより攻略しやすくすることができます。個性豊かな里の住人たちとトアが繰り広げるサイドストーリーにもぜひご注目ください。本日はダンジョン内でのプレイヤブルキャラクターとなる祈り子たちに関する初公開の映像をご用意いたしました。こちらをご覧ください。Es sind sehr weirde Charaktere, muss man sagen. Aha. An für sich. Das ist aber kein Koop, was wir gerade sehen, ne? Weil die Charaktere dahinter laufen mal genau hinterher. Ich weiß nicht, ob es auch Koop hat, aber das hier ist nicht Koop, was wir sehen. Wieder nur Nintendo Switch Logo. Wir bleiben bei 0. 今回は8人の祈り子の中から烈火と錦の2人を紹介します。烈火は侍のような見た目の通り、里にある道場の師範を務めるほどの剣の達人です。一方でトアのことが大好きなキャラクターで、トアの言うことは全肯定しちゃうけなげさが見ていてとても微笑ましいキャラクターで、個人的にも大好きなキャラクターの一人です。アクションの面では連続攻撃と範囲攻撃の2種類を持っていて、非常にバランスの取れた使いやすいキャラクターで、最初に触るキャラクターとしてもかなりおすすめで、実際チュートリアルのキャラクターはレッカちゃんになっています。錦はかなりインパクトのある見た目をしていますが、実はとても信心深く硬派なキャラクターです。モニヤ神という神を信仰しており、善行を積めばいつかモニヤ神に出会えるという教えを信じて、つつ裏裏旅を続けており、魔月討伐も人助けの一環として参加しています。アクションでは個人的には烈火と並んで使いやすいキャラクターかなと思います。移動を兼ねた攻撃だったり広範囲の連撃で縦横無尽に気持ちよくダンジョンを攻略することができると思います。この見た目で泳げないっていう設定もとってもチャーミングで、チームメンバーに一番受けが良かったのもこの錦くんでした。トアと真珠の祈り子たちの情報は公式 X 等で毎週公開していく予定です。ゲームの内容やシステムはもちろん、個性豊かなキャラクターたちに焦点を当てたコンテンツにもぜひご期待ください。
ありがとうございました。それではスタジオにお戻しします。Ach, dass das Spiel auch noch online ist, ne? Da haben nicht viele Leute spielen. Das Spiel ist so hässlich. Ich meine, ich glaube, die Idee dahinter und alles, jetzt auch mit den Updates und so, ist sehr cool. Aber... Verdammt ist das Spiel hässlich. Es macht halt Spaß, wenn du viele, wenn du es mit einer Gruppe von Kumpels und so spielst, ne? Ich glaube, so wenn man es alleine spielt, ist es, glaube ich, nicht so nice. Pac-Man is one of the most Ja, Shadow Labyrinth, stimmt. characters in all of games. Ich habe gehört, soll sehr, sehr cool sein. Spielerisch noch nicht ganz da. As a 2D action platformer is coming when Shadow Labyrinth launches July 18th. And Noah is here to talk more about it. How's it going, Sydney? It's going fantastic. Good. You actually helped us to announce Shadow Labyrinth at the Game Awards last December. I did. It was a great honor, and I am glad to be the harbinger of Dark Pac-Man and revealing some new gameplay today. That's right. In Shadow Labyrinth, players will take on the role of Swordsman number 8, accompanied by a familiar-looking yellow orb known as Puck, and explore a mysterious and hostile planet. Puck, as in Puck-Man, the arcade game's original name? That's right. You really know your Pac lore. There's lore? Okay, what if I told you that the Amazon Prime Video secret level Pac-Man episode is a prequel to the events of Shadow Labyrinth, and that Shadow Labyrinth's story takes place in an interconnected universe whose timeline canonically connects games like Bosconian and Dig Dug. There's even a big reference to Splatterhouse. Oh my gosh. Well, that is crazy. Okay. And I am so here for it. I also really like how the Pac-Man maze Bei einem inspired Namco-Multiversum. this massive map. Oder That's besser right. gesagt, It's very Namco-Multiversum. Pac-Man, and you can eat your enemies. Pac-Man and I have that in common. I'm kidding. But isn't that the most important thing about Pac-Man? So are there other Pac-Man things twisted to the dark side? Yes, and Seigo Aizawa, Shadow Labyrinth's producer, has prepared a message just about that. 皆さんこんにちは。7月18日発売予定のシャドウラビリンスのプロデューサーの相沢です。今年はパックマン45周年でメイクインパクトがテーマになります。今回はゲーム内で対峙することとなる G ホストと呼ばれる存在の最終形態と一部ゲームプレイをお見せしたいと思います。パックマンでおなじみの敵キャラゴーストたちを再解釈したシャドウラビリンス版 G ホストをお楽しみください。Ja, zeig mal was, wie die hier drauf 言い sind. 方であれば何かにお気づきになるかもしれませんね。それではスタジオにお戻しします。どうぞ。Thank you, Aizawa-san, and a happy 45th anniversary to Pac-Man. That's right, 45 amazing years. And we knew that this being the year of impact, it was the right time to bring players a Pac-Man experience like never before. Perfect. Well, I'm excited to see it because Aizawa-san mentioned some exclusive gameplay. That's right. Let's jump into it. Perfect. Well, off the bat, where in the game are Es we? sieht so weird an, dass Okay, sie das so so zeigen, das Gameplay. spoilers. We are deep into the game. You're seeing a whole bunch of things that a player would have already earned, and we're going to see a boss battle that is really far in. So that being said, let's jump in. Before we go, we need to equip some perks. Okay, so perks, tell me what I'm looking at here. So I mentioned they're equipable. It's basically you get to customize your loadout. These will enhance your abilities. They're acquired through crafting in the game. And we gave ourselves a little bit more health, as you can see, and the ability to dash much larger, which will help in the battle. Perfect. So it sounds like you can customize your loadout. Exactly, yeah. To suit your playstyle, depending on if you want to dodge or parry. And then these towers with classic Pac-Man ghost colors? That's right. So that location will look familiar to people who saw the Amazon Prime secret level Pac-Man episode. Very familiar there. And each of those colors, of course, corresponds to the 4 ghosts. But in this game, they're known as the G-hosts.
The G-hosts. And there's a G-host dropping in right now. That's right. Parasitic organisms that you encounter multiple times throughout the course of the game. But this is the battle with the final form of the G-host based on Blinky. Right on cue. Red Brogza Terius Gilba. Oh my gosh, that's a mouthful. It is. Brogza is basically an in-universe term for a core, and Terius, final, Gilba, hand, so there you go. And this guy is really powerful right off the bat. Focusing on the combat here, dodging and slashing, you have to be super precise to even survive here. Yeah, there's the dodge. I'm seeing red and blue. That's right. So his face will flash red and blue. If it flashes red, it means you can parry his attack. And blue means you need to get the heck out of the way, which we just did using the grappling hook. Perfect. Well, okay, let's talk a little bit about... I'm seeing Weird, dass bottom rot left geht hand und blau nicht. corner. There's a red flashing, there's a blue. That's right. So on the left, we've got our parry equipped because you can choose whether or not to parry. Oh, wait, hold on that point. This is Gaia. So this is basically the power pellet of this game. It makes you super OP. You can really wreck house with enemies, but it's time limited. That meter on the top left that just expired was our Gaia meter. Okay, and we'll go back to talking about that bottom left-hand corner, but I want to stay on Gaia for a second. So how do we increase that meter? So throughout the course of the game, you can kill enemies, but you can also stun them and then eat them. And then that helps to not only gain you resources to use in crafting to acquire things from the shop, but also to fill up that Gaia meter so you can get back into super OP mode. Okay. So now going back to the bottom left, it sounds like one of those is defensive and one of those is offensive. Is that always the case? That's right. So you would have seen, so it can be the case depending on what you equip. Oh, okay. And but right now, the left trigger is parry, and the right trigger is, or the right triangle is puck spark, which is basically a stun move. And you would have seen that when we execute that, the boss will turn white, just like that. Perfect timing. To allow us to sort of get in some extra hits there as we try to dodge this huge attack with our active grappling hook. And then I see that red bar just shot up. What is that? That's right. So the red bar in the top left is your ESP meter. And so this will be consumed in larger, smaller chunks based on a variety of different moves. So there's using puck spark, there's even dashing, using your grappling hook. So everything consumes that. So you need to be really careful with what your moves are and be strategic, because otherwise, if you run out of ESP, then you won't be able to do anything and you'll be dead in the water. You can't even dodge? You can't dodge efficiently. Okay. So all about managing that bar. Yeah. And speaking of managing bars, we got his stun meter all the way to the top there just a moment ago. So red was totally out of commission for a couple of seconds there, letting us get some really great downward slashes. Perfect. And then we're stunned again, that white. That's right, red's white. So that was Puck Spark, one of the ESP skills that we have equipped to the triangle button. And there's a bunch of different ones that are different types of attacks that you want to use in different areas of the game. But Puck Spark was really the best friend for us to equip in this battle. And we haven't talked about top right. 521. Ich sag mal so richtig geil sieht der Kampf nicht aus. It's yellow. It looks like a pack dot. That's done on purpose. These are collected Es sieht nett aus. Ich sag mal nett. Saying game a lot. In-game currency. Ich rede jetzt hier nur vom Gameplay. Es ist einfach nur draufschlagen, ausweichen. Punkt. Okay, so and we got him. We got him. Auf einer ganz einfachen Plattform. We can say we. We got him. It's a collective we, right? Da waren Mega Man-Bosse auf jeden Fall deutlich interessanter auf dem NES. But also these big final battles at the end. And real fast, G-host, does that stand for something? The G does stand for something, but I don't think I should reveal that just yet. Just at a time. Just at a time. Well, thank you so much for that reveal and deep dive. When does Shadow Labyrinth come out again? Shadow Labyrinth comes out later this month on July 18th, coming to PC and consoles. There is a really cool collector's edition available from the Bandai Namco store. It includes a game map that has UV-activated secrets, pins, like my little puck right here, an art journal, and much more. Perfect. You can match. That's das Game. We could all match Noah. I can. For more, check out the Shadow Labyrinth channel in the official Pac-Man Discord server and follow Shadow Labyrinth Game on Instagram. Thanks. It's time to navigate through a brand new world of delusions.
in Little Nightmares 3. Ja, das ist für Switch 2 angekündigt. Are you ready to face your childhood fears? Ich weiß gar nicht, weil Shadow Labyrinth natürlich auch schon angekündigt. Recently revealed that the Jeden highly Fall für Switch. anticipated atmospheric adventure game Little Nightmares 3 is launching on October 10th, and a playable demo will be coming to San Diego Comic-Con. Now let's take a look at the latest stage revealed in last week's brand showcase. Also schauen wir uns das nochmal an. I'm Coralie Feniello, producer on Little Nightmares 3. The game will release on October 10th. Also ich habe das Showcase nicht gesehen, deswegen will ich nicht erkennen, ob es dasselbe ist. Aber naja. In Little Nightmares 3, you'll follow the journey of Flo and Alone. Our two friends are traveling through several locations, trying to find a way out of the nowhere. Now, let's have a sneak peek at one of these places with this trailer. Wunderschön. Stimmt, Supermassive machen die, ne? Also, den neuen. Die alten ja nicht. Die machen ja dieses Reanimal jetzt. Ist ein sehr anderes. Ich meine, klar, es ist auch Horror. Aber es ist ein sehr anderes Game für Supermassive als deren sonstigen Games, ne? Als deren Dark Picture Anthology und so. Okay, Nummer 1. Erste Mal das Switch 2 Logo. Auch wenn schon angekündigt war. Alter, wie viele Passes und Editionen wollt ihr mir denn noch zeigen? Oh, nicht dein Ernst. Eieiei. Und noch ein. Jetzt reicht's aber auch wirklich. Are you ready, chat? Because it's time to party in everybody's golf hotshots. Thank you, Krista. We've got Krista back on stage. So, wie groß sehen wir jetzt License bei Sony? Welcome, Krista. Thank you. I'm so excited to be back. And before we start, are you a golf fan, Connor? Also ich hab Bock drauf. Ich habe ein bisschen... ich zweifle ein bisschen dran, wegen dem Entwickler, der dahinter steht. Aber ich habe Hoffnung. Everybody's Golf Hotshots is a return to form for the long-running series. You can see we have a number of different modes that's gonna pop up on this screen over here. I love the splash shot. It looks phenomenal. Oh. We got single player here, but there's so many different things. There's campaign, online tournaments, some new party modes with wacky golf I want to shout out. Okay. We're gonna pop through some solo mode. There's lots of places to golf around the world. I see that. And I also see there is a ton of different characters we can play. Quite a lot. Yeah, so many. Actually, probably the most in any installment of this game. Okay, wonderful. But we're going to go with our Probably. very favorite Pac-Man. Of course, Pac-Man's in the game. I didn't know Pac-Man played golf. You can play Pac-Man as an early unlock, and yes, he's going to crush it at golf, actually. Okay, he's experienced? I'd say so. I think when you're ball-shaped, right. you're good at... You live the life of the ball. Live the life of the ball. He's got his face Das ist weird. on the ball. Auch mit seinem Arm, mit seinem irgendwie weird. That's a high-level strat. All right. But the best thing about everybody's golf is that it might seem like a fancy sport, but the controls are really straightforward. You see that beautiful follow-through, and the caddy is just booking it right now. It's going so fast. There's no rush. It's golf. Let's try. Okay, so we've got Pac-Man lining up another shot here as well. You just pick your power, and then you swing. So that's only Das war nicht so gut. And we're already this close to the hole. Okay, I think Pac-Man has had a Kam aber mega gut an. He's quite Ein bisschen weit. I do believe he's under par right now, too.
Okay, so I was unfamiliar with this game, and now I'm seeing it for myself. But going for kind of interesting. Not a Ah, ist wahrscheinlich wieder zu weit. I'm sorry for doubting you. Oder auch nicht. Ah, das ist doch verrückt. Yeah. Does he showboat? Yes, he does. Lovely. Beautiful. Okay, nice. Little golf claps. Okay, so there's some other stages too. And this one looks Ganz aber läuft es auch nicht. Yeah, it looks like Noch nicht. the rain's an obstacle here. Aber It's das like the UK. It's just ist cool, dass es diesen Ring raining, gibt. Gothic architecture. I mean, I'm home already. Yeah, Auch so wenn es there's ein bisschen different weird weather aussieht. conditions for you to overcome. Okay. And this is another feature that Also es players sieht halt can leider customize aus, along with nicht the wie time das of letzte day Everest Golf, was and es für wind conditions, PS4 as you gab. saw earlier. Es sieht eher aus wie das letzte PS Vita Playing Game. in the night and the rain is the best conditions for golf. Does that add any extra challenges? Yeah, absolutely. You can kind of customize it to however you'd like. Alright. And it seems like Ach, warte mal, da unten steht er, da ist es bei Sony. He's living his best life. He needs to get his set in. Okay. Oh, and to adjust for the Diesmal trees and versteckt any es sich ein obstacles in bisschen the way. unten Looks like rechts. we're putting some spin on the ball right here. And Okay. it looks like lined up just the perfect shot. Nice shot. Beautiful, Pac-Man. And there, oh my gosh, it's cinema. That's an amazing shot. It's just a little short though. Okay, so I mean, it seems like pretty easy for a man of Pac-Man's caliber. Yeah. Except I think we are. Der Regen sieht echt mies aus. Also es I'm ist. so sorry, Pac-Man. During the showcase. Also Okay, we're gonna make it up. es ist mir egal, wie es aussieht. Ich bin zufrieden mit dieser Grafik. Just for you, Connor. Just for me? Okay, let's have a look. All right, we'll see what he's got. Da ich wahrscheinlich dann That's a nice shot. die Switch-Version spiele, wenn es keine Switch-2-Version gibt, die dann wahrscheinlich perfekt laufen wird bei der Grafik. It's absolute cinema, Pac-Man. Pac-Man knew something that we didn't. Okay. Es ist aber natürlich ein bisschen enttäuschend. Am Ende kommt es so spielerisch an. Aber da muss man halt auch schauen. Ich weiß es halt noch nicht. Ich meine, 5. September, ein bisschen Zeit haben sie noch. Maybe I could even get a hole in one. Yeah, I think you could. Well, thank you so much, Chris, for taking us through everybody's golf hot shots. Und ich werde nicht vorbestellen, um jemanden früher freizuspielen. Switch and Steam. So it's time to become golfers, gamers. Rise, unite, and triumph. Up next is the grid-based tactical combat RPG Super Robot Wars Y. Kenne ich vom Namen, aber ich weiß nicht, ob ich es jemals gesehen habe. Anime Clash returns in Super Robot Wars Y with over 20 featured series. This grid-based tactical combat RPG will be ready for action. Ich meine, Grid-based Tactical Combat RPG klingt nach genau meinem Scheiß. Game producer Thomas-san. The new entry to the Super Robot Wars series. A grid-based tactical combat Leider gefällt mir die Grafik nicht. Oh! Auf Gastcharaktere. Ist das ein Mac? 皆さんこんにちは。 Mashup? スーパーロボット対戦 Y のプロデューサーを務めますトマ・コータと申します。本日はスーパーロボット対戦シリーズの魅力について Sind ja ein Haufen unterschiedliche Mac-Leute. スーパーロボット対戦ですが、日本の有名なアニメー Ja, ション von に Proof 登場 Series. した Ganz 様 viele 々なロ Serien. ボットやキャラクターたちが作品の垣根を越えて Jetzt bin ich drin. 集まり Ganzen Gundams, wir haben Godzilla, wir haben natürlich Code Geass, dadurch ist es mir aufgefallen. Und ich mag natürlich so Strategie-RPGs, ne? Ich mag aber die Grafik im Kampf nicht, diese Mac-Grafik, weiß ich nicht. Ein bisschen weird. 様々なロボットの戦闘アニメーションが楽しめます。加えて戦闘データ報酬を使って Aber ich meine, vorher hatte ich es gar nicht auf meiner Bingo-Card. Jetzt habe ich ein bisschen Bock. こうして Jetzt habe ich ein bisschen Bock. 大好きなロボットに育成リソースをつぎ込み戦場で活躍させることがスーパーロボット対戦の醍醐味です。またスーパーロボット対戦のもう一つの魅力は本作独自の世界設定の中で複数の収録作品がクロスオーバーするオリジナルシナリオです。プレイヤーはアドベンチャーパートで戦闘に至るまでのストーリーを Leider habe ich nicht so viele Mac-Animes gesehen. Obwohl ich Mac-Stuff mag. そして本作より新たにアシストリンクという新要素を導入しております。機体に登場しないいわゆるパイロットでないキャラクターが後方から戦闘を支援するシステムがアシストリンクです。敵を撃墜することで取得できるアシストカウントを消費することでアシストクルーから戦闘を有利にする様々な効果を得ることができます。アシストクルーはステージへの参加や使用回数に応じてランクアップし強力になっていきます。この使えば使うほど成長するというのがポイントでして、従来のシリーズでは強化育成の要素がロボットやパイロットといった戦闘キャラクター中心でしたが、
ヒロインやサブキャラといった直接戦闘に参加しないキャラにも愛を注ぐことができるようになりました。最後に改めて発売日と予約特典についてお伝えさせていただきます。スーパーロボット対戦 Y は8月28日に発売予定でして、プレイステーション、Steam のストアで予約を開始しております。発売日より前に予約をしていただくと、3体のプレイヤブル機体や追加ミッションなどが手に入りますので、 So eine Art von Game würde ich schon gerne im Handheld spielen. Ich habe leider kein Steam Deck. そしてもう一つ情報がありまして、今作に登場するアニメ作品の魅力をお伝えするため、作品の紹介やアニメ視聴場所をまとめた特設ページを近日公開予定です。スーパーロボット対戦 Y の発売までに時間がありますので、好きな作品を探してみるのも楽しいかもしれません。以上でスーパーロボット対戦 Y の魅力についてお伝えさせていただきました。私はスーパーロボット対戦は自分の好きなロボットアニメへの愛を深め、新しいロボットアニメと出会い、そしてロボットアニメというジャンルをもっともっと好きになっていく、そんな特別な力を持つシリーズだと信じております。このスーパーロボット対戦の魅力をもっと多くの人に届けたい、そんな思いで私はゲームを作っております。これを機会にぜひスーパーロボット対戦 Y を手に取っていただきたいです。ご予約よろしくお願いいたします。 Ah, bestimmt böse Musik. Bestimmt Musik aus Anime. Wir reden da jetzt die ganze Zeit mal kurz drüber und hoffen, dass diese Musik uns jetzt hier nicht claimt. Aber Gott, sieht das weird aus. Und wie gesagt, der Style, ich meine, es muss halt alles zusammenpassen, ne? Das ist unser Standard-Gunner. Weiß ich ja nicht. Finde ich, also ist mir zu chibi. Ist mir zu chibi, diese Max. Aber vielleicht gucke ich es mir trotzdem an. Das Problem ist halt, ja, PlayStation Steam, ne? Weil ich halt einfach eine Art von Game klingt halt nice. Wo steht da unten Lautstärke? Kämpfen gegen Godzilla? Das bin ich das? Oh, das war nicht so gewesen. Schaut das die ganze Zeit schon? A couple of weeks ago, we did a deep dive into the blood of Den Deep Dive habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Single-player open-world dark fantasy AAA RPG. In case you missed it, we have the team from Rebel Wolves here to share a bit more. Das habe ich aber natürlich relativ weit oben auf der Liste. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Auch wenn es nicht unbedingt meine Art ist. Ich bin jetzt nicht der große Witcher-Fan. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, was die jetzt so selbst auf die Beine stellen, ohne das CD Projekt Red. Und ich meine, dieses, ich sag mal, Daywalker-Stuff finde ich schon interessant. Came out into the light. We feared for our lives, but we should have feared for our souls instead. The vampires didn't come to kill us. No, they came to rule. To turn us into mindless, docile cattle. Not me, though. They tried to change me into one of them. But I became something else instead. Das sind, glaube ich, nicht dieselben Bilder, aber dasselbe Voice-Over wie von dem Summer Game Fest Trailer, oder? Zumindest zum Teil. Trapped between the two worlds. Fighting to even the score. Fighting to understand the evil behind it all. He is out there watching, seeping into you, growing. Es sieht schon nice aus. Auf jeden Fall.
all, my name is Dominika and I'm the community lead here at Rebel Wolves. I'm Marcin Krul, producer here at the studio. We'd like to tell you a bit about our upcoming game, The Blood of Dawnwalker. Showcase geht tatsächlich schon deutlich länger, als ich erwartet habe, muss ich zugeben. Open-world RPG set in medieval Europe. Aber es fühlt sich jetzt nicht belanglos. Es ist getan, dass natürlich sehr viel auch quatschen, ne? And vampires are stepping out of the shadows. You play as Cohen, human by day, vampire by night. As a Dawnwalker, he's caught between two worlds. His goal, to save his family from vampire lord Brancis. The story really changes depending on how you play. We call it a narrative sandbox. You choose what to do, when to do it, and how to approach your goals. The game also features a dual gameplay loop. So during the day, you play as human Cohen with his sword fighting skills and magic. Ah, okay. Das heißt, er kann seine Vampirfähigkeiten nur in der Nacht benutzen. Finde ich spannend. Finde ich wirklich spannend. You must feed, and sometimes you might lose control and hurt someone that matters to you. The Blood of Dawnwalker is made out of love for RPGs. Okay. It's built to fully immerse you, Sehr keep you engaged, and leave lasting memories. You can check out 20 minutes of our gameplay by scanning the QR code visible on the screen. And please don't forget to follow our channels. We're just getting started with The Blood of Dawnwalker, and there's much more we can't wait to show you. Now in its 30th year and 8th mainline entry as a franchise, Tekken 8 has established its story as the longest continuous narrative in gaming. And today, we have Michael Murray here to give us a deeper look into the lore of Falcon Ram, the latest character addition to Tekken 8, coming to early access next week on July 7th. Okay. Zuletzt war ja so ein bisschen die Stimmung und für Tekken 8 ein bisschen negativ. Tekken 8 is the latest numbered entry in the legendary 3D fighting game series, delivering the most exhilarating and intense battles in the franchise's history. Warum diese komische Font? I'd like to introduce the second additional character of Season 2, Falcon Ram. Falcon Ram is a national hero of Thailand and an undefeated Muay Thai champion who reigns supreme. He made his first appearance in Tekken 7, instantly standing out with his towering physique. Over 2 meters War da auch ein DC-Charakter? Aber hier nämlich nur an den. These patterns are known as Lichtenberg figures, or lightning scars, said to have been etched into his skin when he miraculously survived a lightning strike as a child. Also known as the title Thunderstruck, he is known for his overwhelming power and high fight IQ in the ring. On his back, Falcon Ram bears a sakyant, a traditional Thai tattoo with spiritual meaning. This intricate design was personally drawn by a revered monk residing in Thailand. Each of the two sections, upper and lower, carries its own distinct significance. Traditionally, sakyant normally are kind of a ward that protects the fighter, but it also has various meanings, which could be strength, courage, health, or even success. So particularly the tiger itself is usually used to symbol courage or strength. We hope players will take note of this detailed element as it embodies the deep cultural roots of Nee, weil ich keine Ahnung von hätte, hättest du es nicht gesagt, hätte ich es nicht festgestellt. Interestingly, the same monk actually performed a blessing ceremony to pray for the success of Tekken 8. Ja, okay. For motion capture, the team worked with Nadaka Yoshinari, the first Japanese fighter ever to unify both prestigious Muay Thai titles, Rajadamnan and Lumpini. And we have him here today. 鉄拳ファンの皆さん、こんにちは。A1 スポーツジムの石原奈々です。よろしくお願いします。By incorporating Nadaka's movements, the team was able to deliver animations that truly capture the authenticity and impact of Muay Thai. Ich fand's scheiße. Nee. So Nadaka, after actually doing the motion capture and then seeing the actual character, what did you think? そうですね。初めて自分モーションキャプチャーをやらせてもらったんですけど、ムエタイ特有の一発一発重みのある攻撃とキレのある攻撃っていうのが忠実に再現されていてすごく感動しました。This character specializes in controlling the fight with his massive reach and powerful heavy-hitting Muay Thai techniques. He might not be the fastest, but his sheer power is a force to reckon with.
If you enjoy characters who apply pressure with devastating single hits rather than relying on a flurry of smaller attacks, then this is the character for you. Ich habe dem Charakter noch nie was gehört. Hat der Fans? Die Musik dabei, das ist alles ein bisschen weird gerade. Es ist eine sehr komische Art, einen neuen Charakter vorzustellen. Aber wir haben ihn ja kaum kämpfen gesehen. Wie spielt man den denn genau? Also, das wäre eigentlich der Fokus, hätte ich jetzt gesagt. Aber gut. Falcon ROM will be available for early access starting July 8th or July 7th PDT for those who own the Season 2 pass. The official release begins on July 11th or July 10th PDT. More details about Falcon ROM will be revealed in a special live stream scheduled for the day before early access. Don't miss it. Okay. Experience the world of Dragon Ball Daima, a brand new Dragon Ball anime series through a two-part playable experience in Dragon Ball Z Kakarot. You can enjoy this downloadable content even if you haven't finished the main story. In this video, we'll introduce the features added to this new downloadable content. Goku finds himself transformed into a smaller form as a result of a nefarious scheme. To rescue the kidnapped Dende and reclaim his original form, Goku sets off on a thrilling adventure filled with action and danger, joined by Glorio, Supreme Kai, and Pansy. It's got me really pumped up. Field. Part 1 unfolds in the third demon world, a realm of mysterious creatures and floating islands, revealing a world Ja, macht Sinn, dass man Part 1 nur das und in die anderen beiden Welten in Part 2. Beim Part 1 waren sie gefühlt die am längsten auch unterwegs, ne? In dem dritten Dämonenwelt. With Skyseed, you can instantly travel to places you've already visited, making world exploration a breeze. Scattered across the field are treasure chests filled with helpful items to aid you in your adventure. You may also come across something called Demon World Rumors that can uncover the secrets and mysteries about the new world. There are plenty of rare items hidden on the floating islands, so be sure to explore thoroughly. You might get to see a side of Pansy that wasn't shown in the anime. Like my pitching machine! Keeps you on your toes with its random throws! Cool, huh? Not only can you test your skills against the Kadan Castle's warriors and Ist natürlich cool, dass er mit dem Stab kämpft, ne? but you will also face off against trolls, goblins, and other creatures that inhabit the third demon world. Some enemies will use attacks that can cause status effects like burns and poison, so get ready to strategize and take on more intense battles. Medibugs are the key to curing status effects, so keep an eye out and gather as many as you can to stay prepared. Your companions, Glorio, Supreme Kai, and Pansy, each bring unique abilities to support Goku. Work together and overcome enemies. All right, here goes. Keep up the pressure. I'll follow your lead. Kamehameha! Fishing, hunting, and other familiar activities from the main story are still here for you to enjoy. Okay. This downloadable content is packed with tons of exciting content, so jump in and explore the third demon world to your heart's content. Bin gespannt, dass man Kakarot Daima. Adventure through the Demon Realm Part 1. anscheinend in Part 1 Vegeta und Co. gar nicht spielen kann. Daima Edition, which features the main game and the Daima Adventure through the Demon Realms pack, will also be available for sale. Warte mal, das DLC kommt auch für Switch 1? Switch 1 hat doch die anderen DLC nicht gehabt, oder? Agents unravel a mystery through time. Ich meine nicht. Parallel Also die world. zweite Season. Up next, we take a deeper look at Digimon Yay! Storytime Stranger to Deswegen bin learn ich hier. more about the features of this riveting RPG.
An sich möchte ich nur hier das Split 2 Logo haben. Aber ich glaube nicht dran. Es wird halt nichts angekündigt irgendwie. Little Nightmares 3 ist das einzige bei den Namco Game bisher, ne? Für Switch 2. Wir haben noch keins. Mir fällt gerade auf, wir haben englische Synchro, hm? Das ist mir schon mal aufgefallen, aber fällt mir gerade wieder auf. いかがでしょうか。映像の中では様々なデジモンが登場していましたが、本作では実は450体以上の 450 Digimon ist Safe Rekord. 本作は人間とデジモンの絆を描く壮大なストーリー。 Es gibt meistens eher relativ wenig in den Digimon そし Spielen. て多種多様なデジモンの収集とカスタマイズを楽しめる育成 RPG です。ファンの方はもちろんですが、過去デジモンゲームを遊んだことがない方、またはデジモンそのものにあまり触れてこなかった方にもデジモンの世界に飛び込むきっかけとしてぜひ手に取っていただきたい作品です。本作の主人公は超常現象の調査・解決を専門とした秘密組織アダマスに所属するエージェントです。2人のエージェントのうちいずれかを選択します。物語の舞台は日本、東京。政府によって封鎖された新宿の一区画で未知の生物デジモンに遭遇するところから始まります。これこそがあなたの最初の仲間となるデジモンになります。その後調査を進めていく中で様々な出来事に遭遇し、最終的には謎の爆発に巻き込まれてしまいます。気がつくと世界は8年前に戻っていました。以降、来たる世界崩壊を食い止めるべく、人間世界とデジモンが住むデジタルワールド、2つの世界をまたいだ冒険を繰り広げることになります。物語の核心は時空と世界を超える強い絆です。まさにデジモンにとって不平のテーマと言えます。特にキーとなるキャラクター、ミソの祈りとアイギオモン、この2人が紡ぐ絆の形にぜひご注目いただきたいです。また物語は今作オリジナルの内容となっていますので、シリーズ前作のファンの皆さんもこれから初めてデジモンゲームを遊ぶ方も全く新しい体験ができるのではと思っています。冒険の中では賑やかな新宿、秋葉原とデジタルワールドの様々なエリアを行き来します。前作デジモンストーリーシリーズではデジタルワールドへ行くことはほとんどなく、その手前の電脳世界と人間世界との行き来が主でしたが、今作ではこれまでにない繊細な表現で描かれたデジタルワールドを訪れ探索することが可能になっています。冒険の中心となるセントラルタウンや巨大な木が生い茂るギアフォレスト、美しく広大な海が広がるアビスエリアなど、それぞれ違った表情を持つエリアが登場します。エリアごとにそこに住まうデジモンが違うのも魅力の一つです。個性豊かなキャラクターたちの出会いが皆さんの冒険に彩りを与えてくれるはずです。もちろん RPG にはバトルが欠かせません。モンスター育成ゲームでおなじみの属性による攻撃ダメージの変化は本作では基本的に種族・属性の組み合わせで成り立ちます。種族はワクチン、ウイルス、データのほかフリー、バリアブル等も含めて計7種。属性は火、水、草木など11種に分類されます。デジモンの技と種族の組み合わせによってダメージが入らなかったり、倍以上のダメージを与えたり、さらに本作ではよりデジモンの個性が際立つ因子を追加しており、相性してさらに高いダメージを狙っていくことも可能となっています。デジモン固有のスペシャルスキルと複数の付け替えが可能なアタッチメントスキルの2種を駆使し、敵や状況を見極めながら仲間デジモンのパーティー編成をカスタマイズすることが大切です。また本作ならではの要素としてエージェントが持つデジバイスと仲間デジモンの力を合わせることで味方のサポートや敵への追撃ができるクロスアーツを発動することが可能です。デジモンたちと共に敵に立ち向かう一体感をぜひその手で体験いただきたいです。デジモンの最大の魅力の一つは進化ルードが一本線ではないことです。一体のデジモンから様々な形態に進化できるだけでなく、他の進化経路の解放や成長限界に達した際にあえて退化する選択も可能です。進化・退化をすることで一部のパラメーターやプレイヤーとの友情値を引き継いだり、レベル上限を示す才能値を引き上げることができるため、進化・退化を繰り返しながらお気に入りのデジモンを集中して育成することも一つです。またプレイヤーであるエージェント自身の成長も仲間デジモンの強さに影響します。デジモンの育成やパラメーターに関わる様々なスキルを解放できるため、積極的にミッションをこなしてエージェントとしてレベルアップしていきましょう。新たなデジモンはバトルで敵デジモンを倒してスキャン率を上げ、コンバートをすることで獲得可能です。
バトルをすればするほど仲間デジモンは増えていき、育成の幅も広がっていきます。育成可能なデジモンは450体以上います。お気に入りのデジモンを集中して育成するもよし、多くのデジモンを収集し幅広い育成を行うもよし、あなただけの遊び方を見つけて、ぜひデジモンたちとの冒険を楽しんでください。次はデジモンたちが住む世界についてお話ししていきます。これは主人公が初めて訪れるデジタルワールドイリアスの街、セントラルタウンです。街中はデジモンで溢れており、冒険に必要なアイテムを入手できるショップやデジモンたちが集うちょっとおしゃれなバーもあります。主人公はここでこの街を治めるメルクリモンというデジモンから電波塔の異常を調査する依頼を受けることになります。セントラルタウンは冒険の中心地として何度も訪れることになるため、立体感ある構造や密度感、BGM など活気に満ち満ちた雰囲気から次の冒険も頑張ろうと思えるような、そんな空間作りを意識しています。イリアスには他にも様々なエリアがあり、それぞれが世界観的にもゲーム性的にも意味のある設計がなされています。次はメニュー画面を見ていきましょう。メニューではデジモンの進化・退化、カスタマイズ、パーティーの編成等が可能です。進化・退化にはそれぞれ条件があり、例えば進化であれば一定のパラメータ値を満たすことが基本です。中には特殊な条件もあり、特定のアイテムが必要であったり、特定の性格になっていないと進化ができない等のパターンも存在します。デジモンのカスタマイズではそれぞれの個性に応じたアタッチメントスキルや装備品の装着を行います。強みをさらに伸ばすのか、苦手を補強するのか、ガンガン攻めるのか、サポート的な立ち回りをさせるのかなど、戦力は無数に存在します。他にどのようなデジモンが仲間になっているか次第でも Ich bin gespannt, wie der Schwierigkeitsgrad im Spiel wird. Weil der war so ein bisschen, es gab normal und schwer und normal war super einfach und schwer war richtig hart. さらに物語の中心となるアイギオモンはプラスもう一体として戦闘に参加しますので、彼を戦闘でどう生かすかもパーティー編成を考える上での重要な指標になることでしょう。Sehr gespannt auf die Story. マップ上には様々な敵デジモンがおり、シンボルエンカウントでバトルが始まります。Okay, also keine Random Battles mehr, sondern sind auf dem Feld und man kann sie auch angreifen, um einen Vorteil im Kampf zu kriegen. Sehr interessant. 交代は自分のターンであれば行動数の消費なしで何度も行うことが可能ですので、慎重にバトルを進めていきましょう。戦闘に勝利すると敵デジモンのスキャン率が上昇、 100% 以上になることでコンバートし、新たな仲間デジモンを生み出すことが可能です。Er sagt so häufig 最 dasselbe 後にボスバトル nochmal. を見てみましょう。各ボスには通常戦闘にはない何らかのギミックがあります。 Parrotmon? 例えばこのパロットモン戦では定期的に落ちてくる雷に当たるとダメージを受け、 Oh, das klingt sehr cool und interessant. 回復してしまいます。 Aber richtig so eine 基本的にはこの Boss-Dings da 逆境に oben. 真っ向から立ち向かわ I なけれ like. ばならないのですが、ちょっとした隠し要素として特定のデジモンをパーティーに入れておくことで相手の回復を防ぐことが Okay, das klingt auch sehr interessant, wenn man schon Digimon hat, dass man ihn stoppen kann. Ich wüsste nicht welches, jetzt spontan, was gegen seine Blitze abfängt oder keine Ahnung was. この点においてもやはり敵との相性コントロールは重要になってきます。これまでの知識と経験、そしてデジモンたちとの絆を総動員し、迫り来る強敵を打ち倒してください。ゲーム内容について少しでも楽しんでいただけましたでしょうか。時空と世界をつなぐストーリー、戦略的なターン制バトル、そして多種多様なデジモンの収集と育成を楽しめるデジモンストーリータイムストレンジャーは、従来のデジモンのファンの方々にも、これから初めてデジモンを体験する方々にもぜひ手に取っていただきたい王道の RPG 作品となっています。本日披露したゲームパートは今後のイベントでも使用できるようになりますので、ぜひご期待ください。本作は PlayStation 5、Xbox シリーズ XS、Steam にて予約受付中です。皆さんがどんなデジモンと絆を紡いで冒険 Ich hoffe immer noch. Also ich werde es nicht vorbestellen, weil ich einfach noch das Gefühl habe, es könnte noch eine Switch 2 Version angekündigt werden. ゴッドドラムへ進化させることが確定しています。本日はどうもありがとうございました。Thank you so much, Hara-san, for that in-depth look. Digimon Time Stranger und ein Pokémon Legends dieses Jahr. Es ist ein Traum für mich. Look out for a playable demo at upcoming events. And that is all for today's presentation. A lot of fun. Thank you, Connor. Kein Last Thing, aber man fängt mit Digimon aus. Ich bin froh, dass man Digimon aufhört. Aber ich habe echt gedacht, warte mal. Die haben gesagt, Games werden angekündigt. Wir haben bisher nur mal Hero gehabt. Da muss noch was kommen, oder?
We'd love to know what you thought of today's Ich sag, Ace Combat kommt jetzt noch, oder? provided a survey link if you'd like to Oder help us nicht? make our next showcase even better. Okay, gamers. Well, thanks again for coming by, and we'll see you all next time. Oder auch nicht. Die haben gesagt, die kündigen Games an. Ich bin auch richtig, dass es nur ein Spiel angekündigt haben, ne? Finde ich natürlich, ist eine komische Art von Lüge. Aber mein Gott. Mein Gott, ich meine, ich habe Ace Combat schon ein bisschen erwartet nach dem Tease letztens. Aber gut. Das war ja keine Ankündigung von Games. Es war nur eine Ankündigung von einem Game und Updates zu Games. Deswegen, naja. Haben die ja nicht gesagt, wann das Dimer-Ding für Kakarot rauskommt? Da haben sie bestimmt gesagt, aber ich habe nicht aufgepasst. Warte, ich guck mal kurz. Würde mich nur mal kurz interessieren. Little Nightmares. Das Tekken-Ding war auch komisch. Viel zu lang gezogen. So, ganz am Ende. Das hat mich auch gewundert, dass dass das Update auf Switch kommt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Season 2 des DLCs nämlich nicht kam. Ne, das Switch, ja. Kommt auch für PS4. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht für PS4 kam. Und für Xbox One. Ja. Waren die Absätze vielleicht nicht gut genug von dem Season 2 DLC, dass sie das nochmal gemacht haben. 17. Juli. Das ist ja jetzt eine Ecke. Vielleicht zocken wir das hier. Mal gucken. Das Problem ist halt, dass gleichzeitig natürlich auch Donkey Kong rauskommt, ne? Okay, und es ist auch interessant, dass es natürlich nur physische Version der Switch und der PS5-Version gibt. Nicht für PS4 und nicht für Xbox. Ich meine, für Xbox ist jetzt nicht so ein großer Wunder, weil da ist physisch nicht mehr so viel los. Aber dass es keine PS4-Version gibt, ist auch spannend. Weird. Überhaupt, dass die den Time Edition nochmal physisch rausbringen. Ich meine, macht Sinn. Vielleicht spricht man so nochmal mehr neue Leute an, ne? Weird. Gut. Das dazu. Ich wünsche euch da draußen einen wunderschönen Abend. Gerne ein Like da lassen, falls ihr es mir auch gerne ein Abo. Ich denke, morgen wird es ein Video geben zu dem ganzen Xbox-Stuff, der heute passiert ist und auch immer noch wahrscheinlich passiert. Ich denke, bis morgen früh weiß ich ein bisschen mehr, dann mache ich ein Video, was ich euch dann im Laufe des Tages servieren werde. Am Freitagabend gibt es Late Night Flow, also auch wirklich Late Night. Ich glaube, gegen 23:30 starten wir. Wahrscheinlich mit Meraido. Und am Samstag, ähnliche Uhrzeit, gibt es eine neue Runde Geekly Anime. Ich habe Bock, ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin. Ciao, ciao. Caving in to our doubts, faces filled with sadness. When words are said, we'll regret. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know this is the hard way better. We can't be heartache together.
When we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know